Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Gracias por dejarme tu like, como siempre, suscribirte, compartirlo en tus redes sociales. Siempre me ayudas demasiado y de hecho en los videos anteriores de las entrevistas me ayudaste demasiado y las primeras 3 entrevistas son de las más vistas en mi canal. Te lo agradezco demasiado. Es por eso que en esta ocasión traigo una simulación de entrevista, la 4ª simulación de entrevista. A diferencia de las primeras 3, esta entrevista es completamente en inglés. Así que te recomiendo activar los subtítulos en caso de que quieras ver la traducción al español. La posición para la cual la persona que voy a entrevistar está participando es para una posición como developer con react.js de nivel mid. Entonces, sin más, comencemos con la entrevista. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan, buenas tardes. Primero que nada, gracias por unirte a esta llamada. Me presento rápido, soy Juan Ortiz, soy Senior Frontend Developer en la empresa a la cual tú te estás postulando y el día de hoy voy a estar evaluando la parte técnica. Te comento rápido, estamos buscando actualmente una persona que nos ayude como Frontend Developer para un cliente que está en Estados Unidos. Es por eso que la entrevista tiene que ser en inglés. ¿Tienes algún problema con eso? No, no hay drama. Okay, to kick this off, I would like to know more about you, your experience, the projects that currently are you working on, and the skills you have. A brief intro about you. I started in programming 3 years ago in the same company I'm working right now. I began doing Visual Basic application, but the problem was that that application was only available on the company, on the computers of the company. So I wanted to make that application useful from websites from anywhere, so the employees can have access to all the information of the database. So I went to my boss and tell him the idea that I have to make an online application. So he liked it, and that was my first project. I did it with PHP and the basic knowledge of JavaScript and CSS and HTML that I have at that moment. But the first year, the application sometimes worked and sometimes not. So the ground application was I decided to take that application and remake it with Laravel and new technologies like Vue to the front end. Well, since that moment, I just maintain that application, and for example, for like every 6 months or 3 months, really, actually, I make like a new version of the system, adding some new features that they ask me to develop. So I've been working with this system, this application, until now. Okay, interesting. How many years do you have working on this project? This year will be 2 years. Okay, let this clear to me. Do you have 2 years of experience working with JavaScript totally? Yes. Okay, the next thing is about your hardest thing, bug, feature, or anything like that you have had in your career. I mean, maybe you had a bug last year and you spent 2 weeks fixing it or finding the bug. Well, the hardest part was the integration with a new platform to make QR codes. Also, I was responsible to develop it because I have to switch I have to switch the stacks. I have to move from PHP to Node. That was a whole new environment for me because I couldn't install a package from PHP to make the QR code. So I had to learn Node and Express and figure out how to join that with the old system. Okay, seems like you are a full stack developer, right? Yes.
Okay, thank you for your answer. The next part of the interview, I would like to ask you more about programming in general, okay? General concepts of programming. So let's start. Okay, the first question would be, what is Git? What is versioning in programming? How do you use it in your daily? I'm using GitHub for all my projects, so I can have a track on what I have done I don't know, like a month ago, for example, what have changed from that moment to until now, and leave like comments to know what I have to do, what I can refactor, or what feature is left to be done. Okay, and what about the branches? How do you manage them in your project? Well, we are actually using like a method that I learned in high school. Every new feature that we are developing, for every feature that we are developing, we create a new branch with the name of the feature. Okay. So when we test it and we know that it works as we wish, we merge it with main. Okay, the main branch. Got it. And this branch is going to release out to production. I mean, any merge that happens in the main branch is automatically deployed to the cloud? A small team, so we know each other and we know how we work. And until now, we never had a big problem with our rebels. A question more about the frontend in general. What is DOM? DOM. The DOM is like the group of elements that the page has. Okay, got it. And how do you manage the accessibility in your project? I mean, maybe there is some people that can see your screen or the colors, the brightness. Are you using some properties for accessibility, or are you taking care of this in your project? Yes, we are actually making a new feature that our clients will use. So we don't know what their physics disabilities could be. So we are trying to adapt this feature for all people. Okay, can you mention some of the attributes that are you using for? We're mainly using the images CRZ attribute, so they can see all the pictures clearly. Okay, sounds good, sounds good. The next question is about the storage in your browser. Are you using local storage, session storage, cookies, and so on? Well, we are actually using the local storage from the application, from the browser, so we can store the username of the person. So we can use it in the menu or in some dialogue, or anywhere of the application. Okay, I have a quick question about it. Do you think it's a good practice to say or to store the token, the user's token, in the local storage or in the browser storage? I would like to hear from you. How do you manage it in your project? Well, for the use that we give the username, we don't think it's a security risk, but we are aware that storing sensitive data in storage could be very dangerous for the application. Okay, the next thing is about the styles. How do you implement styles to your components? Are you using style sheets, inline styles? I would like to know more about it. I prefer just making classes and then use it on the HTML, because the style attribute is a little bit it can make an HTML tag very long, so we try not to use it. Okay, and what can you tell me about any library to help you with the UI design? I mean, Material UI, Bootstrap, or anything like that.
Do you prefer to use it, or do you like to create your own styles? And the first version of this application that I told you about, we used Bootstrap, but then we realized that with the new version we wanted to be more independent from Bootstrap, so we decided not to include it and make our own classes, so we Okay. can handle them as we want. Interesting. I would like to know what advantages did you have implementing your own? Because maybe Bootstrap is a little bit heavy, or I would like to hear more about it. Yes, I mean, for one hand, we knew our classes, the name of our classes, and we managed them as we want. So the whole team was the whole team know the names and what does every class. But on the Okay. other hand, we knew that we could lose the fast we could lose time doing those styles. So Okay. we have to manage that. Okay. And what about if you are gonna start a project? I mean, a personal project, a freelance project for a company, anything. But it's only you in the project. What would you prefer? A third-party library as Bootstrap, as Material UI, or anything else? Or would you prefer to create your own? I would choose knowing the time that I have to deliver this application. So if I have to deploy this app in 2 weeks, I would choose the framework path. But if I had time, I would use my own classes. Okay, talking about CSS, I would like to hear from you. How do you handle the three attributes or properties that are currently used for create or adding a style to a component? I mean, style, ID, and classes. How do you manage them? I mean, how do you decide which one use for applying styles in your components? Every time I develop the the core of the HTML I try to see everything like a box, and every element that is inside that box, I prefer to name them with an ID tag. So the wrapper or the main container, I use classes, but the elements that are within that wrapper or that container, I prefer to use ID. Okay, do you mean you are using classes and ID at the same time, right? Yes. What about if I have a container which has a class name called container or box? Okay, container box. And at the same time, you have a property ID. This property is called container-id. Imagine that you override the styles or both have the same style. The question is, what style the browser is gonna read first? I mean, the classes style or the ID style? Do you know what I mean? Okay. I think that the browser will apply the classes the class attributes, because when the browser reads the elements, I think that it reads first the ID, but then the class. So it would take the class attribute. Okay, got it. The next question is about how do you handle the hide and show elements in the DOM? I mean, can you explain me the difference between visibility hidden and display on? Depends on what I want to the whole website to look. For example, if I want a blank space on the app, on the web page, I would use visibility hidden, because it takes the space
but it doesn't disappear at all from the document. But if I want that element in particular appears in a moment, for example, if I change a number from 9 to 10 and I want a box to appear that show me a message, I would use display none. Okay, last two questions about CSS. And the first one is, in what cases do you implement important in your styles? I would use it. I use it when I want to override a style. For example, if a box have a red background and I want another box with that has the same properties. For example, the both box have 15 pixels height and 15 pixels width, but I want them to have different background colors. I would use important in the second class. Okay, in your opinion, do you think it's a bad idea to have multiple importance in your CSS? I mean, overriding another styles? Do you think is it a problem for future? But I try to use the less I can the important, but I think that it would drive to a problem because I would have important in every class or in many classes that I have to create new ones to redefine the same attributes. Yes, I try not to use important, but for example, if I use a framework and I want to use a class from that framework, but with I don't know, with another background color or another text color, I would use important, but in only a few cases. Okay, last question is about responsive design. Are you implementing responsive design in your website actually? In our team, we develop with the mobile first principle. So we first adapt the whole application, the whole UI to mobile phones, and then we escalate the width or the size of the screen, and we start to modify the classes. For example, if we use a flex property in one container that is for mobile, we can use grid. We can change it for grid for higher resolutions. Okay, seems like you are using Flexbox for responsive design. Is that correct? I mainly use Flexbox, but if I have to create a layout with boxes that are not conventional, for example, a long bar at the bottom, but two boxes at the top, I use Grid because I can handle it better than Flexbox. Okay, got it. I think that's all for CSS. Let's move or let's switch to JavaScript. What do you think? Okay. Okay, the first one. It's a classic. Can you explain me the difference when declaring a variable using let, var, and const? Const is for variables that, I mean, it shouldn't be variable the name, but it's for variables that will never change in the lifetime of the application of the executing. Let you use it when you're defining variables inside the function, for example. And var, you use it when you want to use a variable on in other functions or any other part of the application, but it will change. Got it. And what kind of data can you have in your variables? String, the int, the object, the array, and boolean, and well, those are the types that I use mostly. Okay, and what about nulls or undefined? Do you know them? Yes,
I mean, I don't define some variables as none or undefined, but I have troubles dealing with them sometimes. So we we could say that I work with those variable type. Okay, let's move it. The next question is about the difference between using two equals and triple equals when you are doing some comparison between two variables. Can you explain me what is the difference between using two or three equals? Three equal signs when you want to compare and be sure that the two variables that are being compared are exactly the same. I mean, in content and type, but you use double signs when you want to compare them, but you don't want to be so strict. Okay, and what would you prefer for your project? I mean, for your code base? Just to be sure, I prefer to use the three signs, so we can know that we are comparing and using the same types and the same data. Just to be sure. Okay, got it. The next question is about this. This is an object. Maybe I am confusing you, but this is an object that people maybe get confused easily. Can you explain me what is this? This is like the context that uh, contains all the functions or variables that you're using in JavaScript. For example, if you are defining a variable on outside the function and then you use it inside, you have to use this. But if you define a variable inside the function, you won't have to define. You won't have to use this. Okay, thank you. Next question is about asynchronous stuff. How do you use async and await in your project? Can you explain me how does it work? For example, when I'm using an API that I don't know when the response is gonna come, I use it to respect the execution path of the script. So if I need to use the response of that API, I would use async and await. Okay, and how do you handle or how do you catch the errors that are happening when you are using async and await? How do you catch them? Use try and catch. So if there's an error or an exception, I catch it and display the error or handle Okay. it inside the application. Okay, and what about the promises? Why not using promises instead of async and await? Can you explain me a little bit about it? Yes, I work with them when I want to define my own functions and use. I use them when I want to parallelize the execution of a function, for example, inside my code. So that's when I prefer to use a promise. Okay, and what about when we have nested API calls? Maybe we are calling an album, then a photograph, then another album. Maybe we have depending API calls. Do you prefer to use promises or using async and await? I'd prefer to use async and await because if I use promise.then, I will have to nest a lot of calls to the API and a lot of then, so the code would not be that clean. Okay. And do you know how this problem is called? Callback hell. Excellent. Thank you. Okay, let's go deeper into a function. Suppose that you have a function, okay? This function receives a param. This param is an array, but the function can receive any param. But for this function, for this example, we receive an array. And the array is modified inside the body function,
Maybe suppose that we are pushing the array or popping the array or maybe splitting the array. Do you think the original array is going to be affected by this change? What do you think is going to happen? Well, it would affect the original variable and the passed by argument value. Why this situation happens in JavaScript? And that is called pass by reference and pass by value. Okay, can you explain me the difference between these two you just mentioned? When a variable is passed by value, when you modify it, it will change not the original but the one that you use inside the function or anywhere else. And if you pass by reference, it will change the copy and the original one. Okay, and what kind of values are changed into the body function as the example I just mentioned before, and what values are not modified the reference? Can you mention them? Well, the primitive type of values will change the original value, and if you use, for example, an array or an object, it will change only the reference. Okay, let's go deeper into this. I just mentioned that the original array is going to be modified inside the body function, and that's why the original array is being modified, because we are talking about passing the reference instead of the value. So what about if I need to modify this array inside the body function, but I don't want to modify the original array because it's being used below with another functions. So I would like to keep the original array. How would you fix this? Well, I would use the function bind or call, or I don't remember the other one. Okay, I will give you a hand with this. Apply. Well, apply is to use the same context in every place of the script. For example, if you have an object and within the object you have a function, outside that object you want to use, you define a function that calls that the object function. You can use this to refer to the function that is within the object. Okay, do you think apply is going to fix everything? Yes. Okay, and what about bind? Sincerely, I don't remember the difference between them because Okay. I don't use very much. But the one time that I have to this situation that you are telling me, I use apply. Okay, don't worry about it. Let's continue this. Have you ever implemented functional programming in JavaScript? Yes. Well, in fact, in college, I'm tutor of a course where we teach the students how to code in other paradigms rather than imperative paradigm. So one of the paradigm that we teach them is functional. When I use arrays, for example, and I need to, I don't know, to transform every element with another function. For example, I have an array of numbers and I want to multiply them by 3 or 4. I use map function that solves that and is like an approach to functional programming. Okay, and that's a wrap. I think that's everything that I have for you for today. So let's switch a little bit to Spanish. Ok, bueno, con esto terminamos la entrevista. Ok, adicionalmente, ¿tienes una pregunta para mí o para a lo mejor acerca de la empresa, acerca del cliente? Sí, ¿habrían reuniones que requieran que yo me tenga que mover de mi país o pueden ser todas virtuales? Actualmente son todas virtuales. Por el tema de la pandemia, pues sí, a lo mejor se cerraron un poquito esas cosas de ir con el cliente directamente, pero
puede haber ocasiones en que el cliente te pida que vayas y viajes y estés una semana con ellos porque te quieran conocer o porque a lo mejor así sean las políticas de la empresa de que hagan una reunión anual. En ese caso sí, y los gastos corren pagados por ellos. Pero en tu día a día no, tú tienes que estar remoto o más bien puedes estar remoto. Y una pregunta más sería si en el equipo hay más personas de otras nacionalidades o son todos de Estados Unidos. Normalmente si todo el equipo es de Estados Unidos, se podría decir que el 80% de las personas son de allá. Se podría decir que hay como un 10% de mexicanos y un 10% de otras partes del mundo como hindúes, japoneses, europeos, pero normalmente si es el 80% del equipo son de allá de Estados Unidos. Así que por eso predomina el idioma. Bueno, y relacionado a esto, ¿cómo hacen para organizar los horarios de trabajo? ¿Cada uno maneja su horario o establecen uno para todo el equipo? Pues sí, mira, eso sí depende mucho del cliente, aunque normalmente hay 2 horas de diferencia con el cliente, entre, al menos en México y Estados Unidos hay 2 horas de diferencia, no hay tanto problema con eso. Pero la gente que está en Europa o la gente que está en la India sí tiene un horario un poco diferente porque de pronto a medianoche están hablando entre ellos o están hablando en los canales, pero no tienes que estar conectado. Tu horario laboral va a ser el mismo, 9 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, dependiendo de las horas que el cliente te requiera. Pero no es como de que, ok, como estoy trabajando con hindúes o con personas de otros países, bueno, creo que la palabra correcta, lo gentilicio sería un indio, creo, porque hindú es la religión, pero bueno. Bueno, sin más, creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber tomado la entrevista, Alejandro, y se estarán contactando contigo para los siguientes pasos la persona que esté encargada de tu proceso. Así que sin más, que tengas un buen día y muchas gracias por esta entrevista y esta llamada. Perfecto, Juan, muchas gracias a vos. Y bien, esto fue todo por esta entrevista. Tal vez te preguntarás, oye Juan, ¿por qué no le pusiste un ejercicio técnico? ¿Por qué no le pusiste algún coding challenge? Y pues bueno, al menos en las primeras 3 simulaciones de las entrevistas sí lo hice. En esta ocasión no lo hice porque es una entrevista que es de este tipo. Hay muchas empresas que lo manejan así, únicamente con cuestiones técnicas. Y lo marqué: JavaScript, CSS, algo de Frontend en general, accesibilidad y prácticamente sería todo. Tampoco hice preguntas técnicas de la herramienta que se va a utilizar porque al menos lo que se busca en esta empresa y que es lo que hacen muchas empresas es buscar prácticamente a una persona que tenga las bases sólidas y con una expectativa de que la persona va a crecer, que tenga gran potencial. Eso es a lo que me refiero. Entonces, yo en Alejandro vi un gran potencial y él puede ser ya sea Vue Developer porque es en lo que ha estado trabajando, React Developer o incluso Angular Developer. Eso también depende de si él lo quiere, pero las bases están ahí y eso es lo que me interesa. Así que vamos paso a paso con lo que yo recomendaría, lo que yo respondería y por supuesto algunas cosas que yo corregiría dentro de lo que él me dijo. Primero que nada vamos con la introducción. Fue directo al grano Alejandro, me dijo prácticamente lo que hacía en 3 minutos, eso es algo bastante recomendado. A lo mejor por ahí una red flag yo como entrevistador es que me dijo que tenía 2 años de experiencia en total. Es el único proyecto en el cual ha estado trabajando, por lo cual no tiene más experiencia en otros proyectos y a lo mejor para una vacante como Mid sí a lo mejor le pensaría un poquito. Pero como Junior Developer yo lo contrataría sin duda. Pero aquí depende del entrevistador. Hay gente que dice de que oye, vas para una posición mid o senior o la que sea y tienes únicamente esta cantidad de años de experiencia, probablemente no van a continuar con el proceso, dependiendo mucho del entrevistador. Pero en este caso, lo que yo haría como entrevistador es continuar la entrevista, calificar sus skills y después decirle a la reclutadora que oye, ¿sabes qué? Esta persona tiene el skill muy bueno, mételo a una vacante como junior. Eso es lo que yo haría. Adicionalmente, yo agregaría a lo mejor el tema de los hobbies, el tema de lo que yo hago. Si te gusta crecer, aprender, menciónalo. Si te gusta tomar cursos también. En mi caso, yo siempre menciono que mi hobby favorito es grabar videos. También el hecho de compartir conocimientos en el canal, cursos en Udemy. Todo ese tipo de cosas ayudan bastante. Siempre lo menciono, pero tampoco profundizo tanto. Hay unas empresas que en la cultura de ellos les ha agradado lo que yo les he mencionado, de que oye, es que tienes una cultura y una pasión por aprender, por compartir conocimiento y a lo mejor eso es algo que buscamos para la cultura de nuestra empresa. Así que por eso te lo digo, no te lo menciono nada más porque a mí se me ocurrió en este momento. Claro que no. Después yo le pregunté acerca de Git, si lo ha utilizado y él me dio una explicación de cómo lo utiliza y si te fijas le pregunté de que oye,
esta rama es la que va a hacer realiza producción, sí o no, va al servidor, cómo lo hacen, cómo distribuyen las branches dentro de su proyecto, porque al menos para una vacante junior o mid he escuchado en muchas entrevistas de que la gente utiliza hasta Drive para su código. No es una burla, pero la verdad es que no es lo que buscamos. Nosotros casi siempre buscamos que haya gente que tenga el conocimiento de Git y la herramienta con la que esté trabajando, pues esa ya no es tan relevante porque puede ser Bitbucket, puede ser incluso GitHub o GitLab. Eso no importa tanto, lo que importa es que tengas la herramienta y el conocimiento para esto, que es el versionamiento de código, que es Git, y Alejandro lo tiene. Ahora en Frontend en general le pregunté cosas acerca de accesibilidad, que es algo que me gusta remarcar en las últimas entrevistas que he estado haciendo con diferentes candidatos, y es porque los clientes anteriormente pedían accesibilidad como un nice to have o una habilidad que pues era opcional. Ahora sí lo están pidiendo más como un must have o una habilidad que tienes que tener para una posición como frontend. Y esto porque la mayoría de los sitios que están creando, que estamos creando en el mundo de los desarrolladores, tienen que tener todas esas etiquetas o tienen que ser accesible, como su nombre lo dice, para todas las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una persona que no puede ver, pero sin embargo tiene un dispositivo especial o incluso no puede ver ciertos colores, y hay que tener en cuenta eso, que algún brillo de los colores puede afectar a algunos o no todos pueden percibir los colores de la misma manera que algunas personas sí lo hacen. Entonces es bastante indispensable tener este conocimiento y se nota que Alejandro lo tiene. Entonces yo le marcaría una palomita a Alejandro y lo tendría bastante en cuenta. Si es algo que todavía no tienes en tus conocimientos, te recomiendo ir y leer la documentación e implementarlo en tu sitio web, que es bastante simple, la verdad. Otra de las preguntas que hice es que si conocía acerca del storage del navegador, cómo guardaba la información y que si guardaba el tema de los tokens dentro del local storage. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando una persona está comenzando, y no los culpo porque yo también lo cometí en su momento, cuando estaba trabajando como junior, pues yo decía, el storage del navegador es para guardar. Ok, voy a guardar todo, ya sea el token, ya sea información del usuario, etc, 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 información sensible. Imagínate que lo tengas guardado ahí, pues probablemente es un riesgo de seguridad. Entonces Alejandro sabe que se puede guardar, pero sin embargo el tema de data sensible hay que tener cuidado. Entonces es una banderita verde, una aspita para Alejandro, porque sabe la diferencia, sabe lo que es storage y sabe los riesgos de seguridad que estos implican. Entonces, bien ahí. Ahora con el tema de los estilos, Alejandro utiliza CSS, se nota que no ha utilizado algunas otras herramientas como Sass, Less o cualquiera de las herramientas preprocesador o postprocesador de CSS. Esto la verdad no es una red flag, pero en muchos de los proyectos sí les gusta mucho utilizar Sass. De hecho, en el proyecto en el que actualmente estoy, estamos utilizando Sass, pero no hay tanto problema. Sass es muy sencillo de aprender. Teniendo la base sólida de CSS, creo que lo demás solamente es cuestión de adaptarse y de aprenderlo en unos días, porque la verdad es una herramienta bastante simple. Lo que a mí me preocupa es que en verdad tenga las bases de CSS, y eso es lo que yo siempre pregunto, y él las contestó correctamente. Si te fijas, no hice ninguna pregunta de algún preprocesador o postprocesador, pero sin embargo la pude haber hecho. Otra de la pregunta que hice para conocer su experiencia, porque es una pregunta para un desarrollador un poquito más experimentado, fue el tema de que, oye, si vas a crear un proyecto propio, ¿vas a crear tus propios estilos? Porque él me dice que le gusta crear sus propios estilos. ¿O vas a utilizar una librería de terceros de apoyo para la UI como Material UI o Bootstrap? Y me dice que dependiendo del tiempo. Entonces quiere decir que él como desarrollador, para ser un desarrollador junior, estima bien, o al menos tiene una noción bastante sólida de las estimaciones en un proyecto. Y eso es bastante bueno, porque hay gente que dice, no, pues yo creo mis propios estilos. Pero alguien más experimentado dice, oye, pues sí, yo puedo utilizar mis propios estilos para no meterme en problemas con actualizaciones de estas librerías de terceros, pero a lo mejor puedo tener algún problema de que la gente o el cliente requiera el proyecto para allá. Entonces tengo que apoyarme en una librería para que me ayude bastante con ese trabajo. Esta es una banderita verde para Alejandro. Bien ahí. En el tema de Responsive Design me gustó mucho su respuesta, porque al menos yo me doy cuenta de que sí sabe, de que tiene esta noción de Responsive Design, porque está trabajando con Mobile First, que consiste básicamente en crear primero el sitio móvil y después el sitio de escritorio, por lo cual él está obligado a hacer los breakpoints o hacer todo el tema del desarrollo móvil primero. Con desarrollo móvil me refiero a que funcione en dispositivos pequeños y después nos vamos ya al desktop o a equipos de escritorio.
Con el tema de JavaScript, si te fijas, comencé con lo básico, var, let y const, y a partir de esa respuesta casi siempre veo hacia dónde voy a apuntar la entrevista, porque probablemente tiene un conocimiento muy sólido y no tiene caso preguntarle qué es una función, no tiene caso preguntarle cómo declarar una variable. Creo que esta pregunta es bastante clara. A partir de ahí me fui guiando la entrevista conforme a lo que yo creía que era su nivel, y si te fijas, contestó todo bastante bien. El tema de promises, el tema del trabajo asíncrono, pero en fin, lo que yo quería era que tuviera las bases sólidas, y ahí están las bases sólidas. Tal vez te preguntarás, ¿por qué no hiciste preguntas? A lo mejor esto. Bueno, sí, yo puedo hacer un montón de preguntas de JavaScript, pero la verdad es que hay miles de preguntas y fueron las que yo seleccioné al menos para esta vacante, que es un Mi Developer. A lo mejor dirás, bueno, te falta preguntarle o yo le preguntaré esto. Déjamelo en los comentarios. Hay muchas preguntas que tal vez omití, pero la entrevista era una entrevista corta, de 30 minutos. Una de las cosas que a mí me gusta preguntarle a las personas es el tema de promises contra async y await, qué es lo que sucede o para qué se utilizan las promises, porque dices, bueno, yo utilizo todo async y await, y me comentó la respuesta. Entonces eso es algo que yo remarcaría. Aparte que yo he tenido entrevistas en que basan mucho esta parte de la entrevista técnica y teórica. Tuve una entrevista hace tiempo en donde me preguntaron acerca de las promises, async y await, y me dijeron, ok, vas a hacer una función genérica donde vas a utilizar puras promesas. Entonces tuve que utilizar un montón de funciones sin ver documentación, y eso sí me puso un poco nervioso, pero bueno, eso es tema de otro video. A lo que voy. Normalmente el tema de promises y async y await, que vaya bien sólido en una entrevista de JavaScript. Otra pregunta que me gusta mucho hacer es el pase por valor y pase por referencia, porque normalmente he recibido muchas dudas de personas cuando he estado en otros equipos de que, oye, es que modifico un valor y se modifica por acá, se modifica el valor original. Y repito, tampoco es burla, pero es algo que nos pasa y nos frustra. A mí también me sucedió. Es porque no se tiene el conocimiento claro del pase por valor y pase por referencia, cuáles tipos se pasa al valor, cuáles tipos se pasa por referencia, y aquí es donde a lo mejor surgen muchos errores cuando estás comenzando, que si le pasas un arreglo a una función y modifica el valor, entonces modifica el valor original, y siempre me gusta hacer esa pregunta, ¿cómo lo repararías? Él me dijo que utilizando dos propiedades o dos métodos de JavaScript, apply y bind. Pero esta puede ser un arma de doble filo. Si te fijas, apply y bind son temas que no utilizamos en nuestro día a día. Es vanilla JavaScript. Si yo te digo, oye, utiliza bind, utiliza apply, vas a decir, no los he visto. Sé que funcionan, sé que existen y sé que los puedo implementar, pero no lo utilizas en tu día a día porque ya utilizamos pura sintaxis sugar. Tampoco voy a decir que esto está depreciado, pero sin embargo no es nuestro día a día y puede ser un arma de doble filo porque te voy a preguntar qué son, cuál es la diferencia. Cada cosa que tú digas en una entrevista puede ser usado en tu contra para comprobar ese conocimiento. Él lo hizo, yo le pregunté. Tal vez no recordó tanto, no es tan indispensable, pero lo voy a hacer. Entonces, ten cuidado con eso. Ten cuidado con lo que respondes en una entrevista. No quiere decir que tampoco vas a decir, no quiero decir la respuesta porque me va a preguntar esta otra cosa. Para nada. Pero sin embargo, te puede orillar y te puede tocar un entrevistador que te diga, ok, entonces, ¿esto qué significa? Y Alejandro me dijo, es que no recuerdo. Por mí, no hubo ningún problema. Pero a lo mejor por otro entrevistador va a decir, no la supo y te va a poner una tachita en esa parte. Así que ten cuidado. Functional Programming. Esto es algo que mucha gente a lo mejor se salta. Yo lo recomendaría antes incluso de aprender React.js o cualquier tecnología. En este caso yo lo pregunté porque la vacante para la que está participando se supone que van a utilizar React.js. Entonces Functional Programming es un paradigma de la programación que es implementado y utilizado en JavaScript. Y eso fue lo que Alejandro me dijo. Esta es la respuesta que yo espero, al menos de un entrevistado que viene para una posición como React.js. ¿Por qué? Porque este paradigma a veces no sabemos que lo implementamos y no sabemos porque nos saltamos esa primera parte del conocimiento que es implementado por algunos métodos de React.js. Y él me dijo, como el map, que es una función que itera los elementos de un arreglo. Eso es implementar programación funcional. Y venga, bien ahí. Así que yo recomiendo, si vas a una entrevista, ya sea de React o ya sea incluso de JavaScript, únicamente de JavaScript, lee un poquito o da una repasada a la programación funcional y cómo lo implementan muchas funciones de JavaScript. Que en este caso, los métodos más utilizados en React.js utilizan o implementan programación funcional. Y bien,
Mi conclusión aquí es que Alejandro es un developer que va comenzando y tiene las bases sólidas y por supuesto tiene bastante potencial para crecer en una empresa. Sabe las bases de CSS, de JavaScript, de programación en general o de Frontend en general. Pero a lo mejor el entrevistador va a decir es que no me convence que únicamente tenga 2 años trabajando en un proyecto. Esto puede ser contraproducente porque es un buen desarrollador. Se ve que tiene potencial. Yo al menos en él veo potencial y yo en lo personal, yo le diré a la persona encargada o encargado de este proceso que oye, tal vez para mi developer todavía no, porque puede de que el cliente nos lo vaya a rechazar. Entonces, para no perder por ahí esa oportunidad, vamos a buscarle una vacante junior para que él consolide sus conocimientos, tenga más experiencia y en poco tiempo, en pocos años, ya pueda ser un mid developer o incluso dar el salto hasta senior developer. Esta es una de las cosas que me preguntan demasiado. ¿En qué basas para decidir si una persona es senior, junior, mid, etc.? Pues bueno, tampoco es en los años, porque yo conozco gente que tiene 5 años y sigue siendo junior porque ha estado en la banca o ha estado en otros procesos que no involucran desarrollo en sí. Entonces, yo creo que es la cantidad de proyectos, la experiencia y el conocimiento. Entonces, 2 años probablemente para mí sean suficientes para una vacante como mid, porque probablemente ha trabajado o ha estado en los procesos más complicados o en las decisiones más complicadas del proyecto, pero sin embargo, hay otro tipo de entrevista. ¿Por qué hice una entrevista de 30 minutos? Porque en este tipo de empresas que normalmente hacen outsourcing, por así decirlo, o rentan a las empresas americanas o de otros países a nosotros como programadores, tienen otra entrevista en la que normalmente sí va a tener un ejercicio técnico y esta entrevista puede ser un poco más extensa. Y este sería otro filtro aún. Entonces probablemente cuando yo les muestre el currículum a esta empresa de Alejandro van a decir inmediatamente, tiene 2 años, no lo voy a contratar para mid, porque estas empresas requieren de gente con más años de experiencia o que ya tengan una cartera de proyectos de respaldo. Y eso yo te lo menciono porque es la experiencia que yo tengo, lo que yo he visto y lo que he escuchado. Probablemente dirás, ¿no funcionan todas así? Yo sé que no todas funcionan así, pero la mayoría en las que yo he experimentado sí funcionan así porque he vivido los procesos directamente con ellas. Entonces bien, esto es todo por esta entrevista, espero que te haya gustado, ayúdame a compartirla en todas tus redes sociales para que más personas se den una idea de cómo es este tipo de entrevistas con estas empresas que normalmente prestan el servicio a otras empresas de otros países que cada vez son más. Así que nos vemos en un siguiente video. Gracias, es la primera entrevista en inglés que hago, déjame en los comentarios cualquier duda o pregunta y apoyémonos todos por aquí en la comunidad en la caja de comentarios. Si tienes preguntas adicionales que harías, venga, son bienvenidas. Nos ayudamos entre todos. Así que, gracias. Nos vemos hasta la próxima.